안녕하십니까. 외병 스케치업을 이용하여 그동안 평상을 만들어 보았습니다. 평상을 만든 다음에 분해를 하여 수량을 산출하고 치수도 매겨서 평상 견적 의뢰서까지 작성을 하였습니다. 그 의뢰서를 목재소에 보내서 주문을 할 건데요. 그 전에 외병 스케치업에서 각각의 목재를 서로 조립하는 과정을 통해서 주문한 목재가 왔을 때 원활하게 조립하기 위해서 미리 연습해보는 시간을 가져보겠습니다. 단순히 조립하는 과정이니까 좀 빠르게 2배속으로 진행을 해보겠습니다.
이번 인터넷 목수 컨텐츠가 마음에 드셨나요? 많이 서툴지만 구독과 좋아요를 눌러 응원해 주신다면 더 많은 양질의 콘텐츠로 보답드리는 인터넷 목수가 되겠습니다.